வெல்கம் டு டைனி சுட்டி குக்கிங். இந்த வீடியோவில் சிக்கன் சிப்ஸ் ரெசிபி பண்ணியிருக்கேன். திருமலங்கிறவர் தான் இந்த ரெசிபியை ரெக்கமெண்ட் பண்ணியிருந்தாரு. இந்த ரெசிபியை ரெக்கமெண்ட் பண்ணதுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் ப்ரோ. ஸோ நீங்களும் உங்களுக்கு பிடிச்ச டிஃப்ரெண்ட்டான ரெசிபியை கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். நான் அடுத்தடுத்த வீடியோவில் குக் பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன். இந்த சிக்கன் சிப்ஸ் பண்ணுறது ரொம்பவே ஈஸி. ஃபஸ்ட்டு சிக்கனை எலும்பு இல்லாமல் நல்லா சின்ன சின்ன துண்டுகளை கட் பண்ணிக்கோங்க. அதை நல்லா வாஷ் பண்ண பிறகு அதில் இந்த ஸ்பைசஸை ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்புறம் ஒரு பவுலில் ஆல் பர்பஸ் ஃப்ளோர், கார்ன்ஃப்ளவர் அண்ட் மசாலா பவுடர் கொஞ்சம் வாட்டரை சேர்த்து நல்ல லிக்விடாக மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ பொட்டேட்டோவை இந்த மாதிரி ஸ்லைசஸாக கட் பண்ணி அதில் இந்த சிக்கன் துண்டுகளை உள்ளே வச்சு உட் ஸ்டிக்கால் குத்தி வச்சதுக்கு அப்புறம் அதில் இந்த ஃப்ளோர் மிக்ஸை அப்ளை பண்ணிக்கோங்க. இந்த ரெசிபியை ஈவினிங் டைமில் ஸ்நாக்ஸாக குழந்தைங்களுக்கு கொடுத்தீங்கன்னா ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. ஸோ நீங்கள் இந்த சிக்கன் சிப்ஸை உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அதுக்கப்புறம் பேனில் ஆயில் ஊற்றி ஆயில் நல்லா சூடானதும் இதை நல்லா ஃப்ரை பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப சுவையான சிக்கன் சிப்ஸ் ரெடி. ஸோ நீங்களும் இதை உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, உங்க நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க. உங்களுக்கு பிடிச்ச டிஃப்ரெண்டான ரெசிபிஸை கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. மறக்காம டைனி சுட்டி குக்கிங் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்க.